Hello students, let's start with the 30th session of Marketing Management for the 3rd semester BBA students of Mangalore University. And today we are going to touch upon objectives of promotion. This is a part of Unit 3 Distribution and Promotion Strategy. And in today's topic we are going to touch upon the promotional objectives, its characteristics, its functions and the goals and the task and the IDA model and the hierarchy of effects and creating a promotional plan. So starting with characteristics of promotional objectives. There are 4 important characteristics of promotional objectives. First one, it should be concrete and measurable task. ಯಾವುದೇ ಒಂದು objective set ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ it should be measurable. Andre say for example, if the company says it wants to increase its sales, that is not measurable. You have to say it as the company should increase sales by 10% or by 5%. You have to define it in quantitative terms. The second characteristics is you need to define your audience. Here define the audience indicates that you need to clearly mark out your target market and make your promotion exclusively for your target market. ನೀವು ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Say for example, if you are targeting the rural market, then your promotional strategies or your promotional objective should suit that particular market. And then the benchmarking measures. Now benchmark anything, we know that it means setting up standards. You need to define your standards and define your standards in such a manner that you are up to the mark. Amele, the fourth characteristic is you should have it in a time period. A specific time period has to be set. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ 10% increase ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to tell it within what time period, say 1 ವರ್ಷ or 5 months or 6 months, or you have to define it in a right time period. So these are the 4 characteristics of promotional objectives. So let's go to the next topic, marketing communication objectives. So marketing communication objectives, there are 6 here put down. First one, need recognition. The first step or the first objective of marketing is you need to identify the needs of your consumers. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. You need to clear cut define and identify what are the needs of your consumers. Second one, you need to find the buyers. Finding the buyers. Who are going to buy your products? Who is going to be a target market? Who are the people who are interested in your product? ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, that becomes finding the buyers. The third objective is building your brand or brand building. You need to make your brand more stronger so that more and more consumers will be attracted towards buying your product. The next one is you need to evaluate all the alternatives available to them. Okay, and then they would make a decision to purchase and you as a communicator should support in that decision. ಆಮೇಲೆ 6ನೇ objective is you should help the consumers to retain, ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೇ ತಗೋ ಹಾಗೆ and they have to retain that retention of their brand name should be there in their mind. So with this are the 6 major objectives: identifying the needs of the consumers, finding the right buyers, building your brand, trying to evaluate what kind of alternatives is suitable to them, help them in the decision to make the right purchases, and help in the retention, customer retention. We all know attracting a new customers is very costly. So if your existing customers are with you, that is also one of the important aspect of business. So communication should help you in retaining the existing customers. So going further, let's start with the basic purpose of promotion. Basic purpose of promotion is to present the business and its products and services to the prospective customers. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ and about your products and services to them so that they will be attracted towards coming towards you. The second purpose is to communicate the need or want satisfying attributes of those products and services. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಆನ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
The third one, to facilitate or to help you in sales. So through promotion your sales should be faster, and the consumer has already seen about your product. He also knows about the needs and the wants, adralli ಏನು features ಇದೆ ಅವನು already he has observed it in the promotion, and when he comes to the buy it in the shop, it will help him in the faster sales. So to facilitate sales both for the retailers and for the final consumers. And the fourth purpose is to contribute positively to the long run performance of the business. So long run of the business is important, because whenever we start a business, immediate business is also important, but your business should also survive in the long term. So to survive in the long term, say you need a lot of customers with you. So to contribute positively to the long run performance of your business, promotion is required. Say we cannot forget certain brands like Tata's or Godrej or say Reliance, because they have been in the business for a long period of the time, and by constant promotion and communication they are being remembered by all the customers almost all the days. So the purpose here is how to sell the present customers additional units. ಅಂದರೆ ಈವಾಗಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಯೋರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ನಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ. So these two are the main aspects or the main purposes that should be highlighted when we do our promotional strategy, or when the company does its promotional strategy. Okay, so promotion should be designed to create an awareness and understanding of companies about the products, and to introduce new products, inform consumers or changing prices, and explain new services. So ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು they try to create an awareness, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸಸ್, ನ್ಯೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು create, promotion can be used. The second one is convincing the customers about the benefits. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ patronizing the particular businesses. And once you have convinced them, you need to remind them again and again. ಅಂದರೆ to encourage repurchases. ಒಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವೇರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಫರ್ದರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೂ ಚೂರ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೌ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅ ಕಂಪನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಕಂಪನಿದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್. ಈ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವರ ಆ್ಯಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಡೂ ಹೆವಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. And then is a word of caution: deceptive or misleading promotion practices can harm a business. Deceptive or misleading, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಏನೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ that through promotion it is not just for immediate sales but long run profitability, long run survival nim company ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ through deceptive or misleading promotion ಇಂದ ಇದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
Let's go to the next aspect, the goals and task of promotion. There are three important elements in this, but before we highlight the three important elements, the center point here is a target audience. So target audience or target market. Now how do you identify the target audience? You need to understand a product. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. Say for example, if the rural consumers like your product or the urban consumers like your product, if the product is exclusively for the teenagers ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೂ ಇಸ್ ಯರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಹೀಗಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಸ್ವೇಡ್ ದೆಮ್, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಸ್ವೇಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಬೈ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಸತಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ಸನ್ನು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯೋರ್ product or your brand name. So the three principal goals of promotion are to inform, to persuade and to remind, as we saw earlier. And there is an element of awareness. ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತು, he starts looking for knowledge. ಅವನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ. After he has a sufficient knowledge about your product, he will start linking the product, and obviously with that liking towards the product will come. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅವ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. With that he will be convinced, conviction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he will be convinced about your product. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. With the convincing he will go and purchase your product. So with this model you can understand that these three things are linked. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. So this is nothing but your RIP acronym: remind, inform and persuade. So the exam ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ you can remember the word RIP, and RIP stands here for remind, inform and persuade, so that you can remember it very easily. Okay, then we go into the IDA model. IDA andre eno? IDA stands here, A stands for attention, I stands for interest, D stands for desire and A stands for action. ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು, ಅರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಅವನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸೈರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಥ್ರೂ ದಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. With the right interest, he will start liking and preference of about your product. With the desire, conviction ಆಗುತ್ತೆ. And with the action here denotes ಅವನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. The whole thing here depends on the action. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಫೈನಲಿ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೆನ್ ಯು ಸೆಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. And what we studied today, promotion objectives and set ಮಾಡಬೇಕು. With the promotion objectives, you need to define and develop your promotion budget and then choose the promotion mix. So promotion objectives is very important aspect in the entire promotion plan.
So with this students, we complete today's day class. And thank you to all.